correlation to Daedric linguistic patterns. Всем привет, говорит и показывает нам логос. Мы продолжаем проходить сюжет Суммерсета. Не особо его смотрят у меня, но это платное дополнение. В принципе, дополнение со своим сюжетом, поэтому я доведу его, конечно же, до конца. Потом Don't you know not to interrupt a sage when she's deep in concentration? I suppose the right master sent not yet. The master of the House of Reveries sent me his work. It relates to a similar language seen in the ruins of Ebon Stadmont, but ancient languages and battle magic, to name just a few. Lathan betrayed us, and I'll let the right master know what I proposed. He may not like it, but he's always telling us to use. I have no idea, but I suppose, don't you think, only if you want to guarantee that. Все понятно, мы опять идем к этому предателю. Так, а где он? Заметки надо взять. Поговорить с Лейтом. Ну, пошли, поговорим. В кабинете где-то. Lathan, I need to go check on the night anyway. Val, wait. Damn it. Семейная ссора. Сам виноват. Spinner's holy webs. When did I become an insufferable arse? Valcerin didn't deserve that. Is this some new attempt at interrogation? If so, I'm not familiar with the technique. Very well, I'll play along. Intriguing. I've never seen this dialect before. I can translate it. But I need more to work with. I need to examine the original. According to those notes, the writing is carved into a massive stone. I doubt you'd be able to carry it back here. All right. Nothing nefarious, if that's what you're asking. Just enter the forest, find the... According to the scribblings of this Grand Maestro Forte, I don't see how that's relevant to our... You and Ichesis. Always sticking your noses into places they hate. I'm not... Nothing. According to I don't see how that's relevant to our interesting honesty and a shrewd tactic. Все, ладно. Конечно, он нам, скорее всего, набрал. Но разберемся. У меня вот вопрос. Это не на Артемии, это где-то должно быть в Суммерсете, по идее. Или нет? Или все-таки там? Нет, в Суммерсете. Посмотрим.
Что там за камень с неведомыми письменами? Надо уже добить этот сюжет до конца, чтобы понять, стоит, не стоит он того и его награды. Чтобы проходить с другими своими персонажами. Храмовником и... чародеем. Так, это не то. Где-то тут. О. The room is working perfectly. It's almost as if I'm standing right next to you. А где он тут вообще что нашел? Какие тексты-то? I can feel the powerful magic that permeates this place. The maestro's notes said the ancient words were etched into a massive stone. I expect you'll need to travel deep. I'm not your tour guide. Just pick a direction and start walking. Wait a moment. Refer to the book and use the rune again when you locate the ancient writing. Так, это... А, вон оно что. Прикольно. А это, может, заодно какой-нибудь квест? Greetings, my friend. Put travelers. Thank you for accepting my. Oh no. Well, being the ruins within Ebon Stadmont. It's old, as I said before. Not much. The nature of this forest. Это храм. We're looking for inscriptions. Alert me once you see any gibberish carved into stone. Да, какое совпадение. Я, в общем-то, тоже ищу надпись. О. Yes, this is exactly what we're looking for. Why, it's almost as if I Ой, can hear смотрите, the смотрите, words. смотрите, смотрите, что-то там. Selra Вылезли and какие-то. Yond. Eastern Temple? Daedra? I don't have time for distractions. Could you hold them off while I finish translating? Yes, this is exactly what we're looking for. Why, it's almost as if I can hear the words. Ничего не понял, что. Selra and Yond. Daedra? А, вот все. Сдерживать. Сдерживать это я могу. Ох, понабежала бегемота.
И что дальше? Now I need you to keep a lookout for inscriptions. Как ей еще-то помочь? Что за хрень? Алло, женщина, как тебе еще помочь? Нам нужен еще кто-то, чтобы вылез. Долго ты будешь читать еще тут, а? Хитрить, смотрите. О. Ну. The inscription indicates that the temple is further up. Спасибо тебе, чувак, а то я тут застрял. Хоть ты и героиня факта, но здесь мы все равны. Так, куда идти-то? Сюда, что ли? Найти дорогу в руины. О. Я сейчас не пойму, мы то ли для нее что-то делаем, то ли по сюжету. Я уже запутался. О. Сим-Сим, выходи. Not yet, but the inscription is nearby. I sense something else, though. Nocturnal's presence. Присутствие он чувствует. И чё? О, смотрите тут. Мать дымок. Красиво. Вот чего не отнять, так это красоты у этой игры. Давай, выходи, чувак, читай. Да, где она? Связь плохая. Не ловит. Да, не ловит связь. Ой. Now that Lathan's gone, we can talk freely.
Это кто такой? These words of power, they aren't meant for mortal eyes. As an earl in the court of... I wish to maintain the balance of power among the Daedric triad. If Lathan translates this language and passes the secret on to his mistress, Mephala, she'll gain an advantage. Speculate all you want. I'm here to present you with a gift. Nocturnal wants me to provide you with the meaning of the phrase the Right Master remembers. The one that repeats itself over and over. It's a spell to retrieve something hidden. My mistress doesn't explain herself to me. Artaeum is only as isolated as it allows itself to be. First, да, я уже знаю, туда спокойно можно телепортироваться. Tell the Right Master, it's a spell of retrieval. I've re-established my connection to the rune. Tell me what Nocturnal's Earl said to you. Да хрен тебе. Я тебе не верю. I can't believe Nocturnal's Earl. A spell. Interesting. And somehow connected to the Right Master's forgotten hiding place. I wonder why Nocturnal... Right. I told them to interrupt my research before I could unravel an ancient and powerful language. Look. I just wish I could have spent a few moments studying that inscription. Ну, с этой-то все понятно. А у нас тут еще второй квест. Надо закончить уж, раз мы пришли. Упс. Мы назад ушли. Ненавижу порталы. И чё? Мы не нашли ей храм. Надо заново идти. Oh, hello. How should we end up back here? Let's try this again. Давай попробуем еще раз. Нам нужно... Есть тут другие ходы? О, вон есть другой ход. Well, seems the rumors are true. Stadmont truly does twist around you. Perhaps another inscription will help guide us. Ёпта, мы опять вылезли не там, да? Погоди. О, мы что-то нашли, кстати. Aha. Now let's see. That voice again. Ну, началось. Past pathway? Daedra again? We don't have time for this. О, пришла помощь.
Окей. Пошли дальше. Где эта дурочка, Снегурочка? Господи, что? Так, сюда нет. А, вон дверь. Все, мы нашли храм. Эбонитовое святилище. Посмотреть руины. Я только этим и занимаюсь. Уже год с лишним. Как осматривал руины. Так, ничего пока не будем. Пусто. Что-то походу эту библиотеку эвакуировали. Вся пустая. Прикольно. То есть абсолютно пустая. Я еще такого не видел в этой игре, чтобы была абсолютно пустая библиотека. О, там какой-то шкаф. Почему шкаф? Ну, рецепт хотя бы бутербродов. Отмечка. Ладно, все. Мы читались походу. Пошли смотреть записку. Не волнуйся, эти кости не мои. Прикольно. Hurrah, Bonisto, the past revealed. Найти кого-то. Чего? Какой тварь? И где мы вообще? Мы, по-моему, назад вернулись, как будто бы. Это что ли? Исцелить стрелу? Вы что тут упоролись, что ли? Мне подождите, мне срочно надо собрать мед, всякую шляпу, да, кинжал, слезы, это вообще первое дело. Как без империя, как же я сюжет весь будет. Так, а чё, кого, куда идти-то? Тварь мы убили, а теперь назад надо идти. Снова вот эту фиговину? А не, вылечить надо. Стрела? Да, я вылечу. Я, конечно, не доктор. Я, наоборот, убийца. Thank the stars. I think he's coming too. Так, что поговорить со стрелой? Am I really an atheist? О, I didn't know they let your kind in here. Аватар. We of the house of Ebonitовое. Аватар. Куда мы пойдем за аватаром куда-то, да? Опять Эбонитовое святилище. Is that you? Fletch, what's happened? The whole troop is looking for you. Grand Maestro Forte? Why, I had no idea you were an Ebon Stadmont. Grand?
Oh no, I'm simply Maestro Forte. Hardly worthy of the title Grand yet. Допустите мне с ним поговорить надо. It appears you've saved Fletch from the brink of death. Какие они It brings красавчики, to все mind the это story маски of или что? Temerian, who of course was saved by the Daedra. The only thing of note, excellent. Изучить какой-то камень. Да что ж такое-то? Когда это все закончится, этот побочный квест длиннее I know сюжетного. this is strange, but let's get to this stone. Perhaps it can answer some questions. The House of Reveries in Stadmont. Why wouldn't I have heard about that? Lenka, fall away. Future's door. Did you hear it too? That woman's voice. At first I thought I was imagining it. Нормально, ничего не почудилось. Future's door. Drat. Well, I've realized where we are. Теперь с ним поговорить. Хватит уже, мне пора по сюжету. A house of reverie. It means we've... That's my thing. I can't be sure in all honesty. This stone should lead us... It is quite the research... Well, as I said earlier, changing the past has far... Ну, в I've общем, been если hearing this хотите, voice. можете это все почитать. It is rather... I'm not sure what to tell. It is quite interesting. Мне пора. It's you. Господи, это что еще такое? Years and years, and I never could find you. And here you are, back where it all began. Looking as if you haven't aged a Она day. постарела. So the stone did send you to the future after all. I had feared the worst. That day I tried to... I was trapped within Stadmont. For decades, I'd been studying this language and desperately searching for a way out. I must stop myself from ever going back in time. I've been wasting my life within this cursed forest. Fletch! Ah! I'm sorry, dear, but your role has been cut. The temple. You must go through the temple. The southern Южному stone. камню. Bane away, Tendel. Нифига себе поворот. Вот это прикольно. Загадка какая. Так, что тут надо сделать? Последовать за стрелой. Это оно легко. Вон он, гаденыш. Мы его, значит, от смерти спасли. Одолеть стрелу. Не понял. It's time for the grand finale of our little production. And thus the play continues. I'll see you. Чё, какая пьеса? Вы чё? Чё вы тут курили? Так. Мы опять все в той же комнате, что ли, которая с пустыми шкафами? Трындец. Нифига себе этот сюжетик. Пошли. А лошадь можно будет назвать? Нельзя. Так.
Such an effort to escape me. I suppose I have what I need. Чё? Сколько я могу крутиться тут, а? Ой. Well, I suppose it's curtain call. You finally figured it out. Well, and Derwin figured it out, didn't she? But hey, you put all the legwork in. Ah, but did you kill me? Truly? Not even an accomplished healer could bring me back? And yes, and Derwin was the leading lady of our production. It was up to her to uncover the mysteries of Ebon Stadmont. To find... Sadly, yes. And so my part must end as well. I put on quite the performance, though, don't you? Yes, our heroine should be just outside, if I remember correctly. After so many times around, though, I tend to... I told you the very first time we met. I'm Fletch. I used to be a mere actor. What did Anderwin call her? Ah, this... Don't bother asking me. Mostly because I have no idea. I would have done... Oh, I wouldn't worry too much about it. I barely understand, and I've lived through the language here, of course. You see, yes, all our heroine needed was the proper motivation. And Derwin was trapped... Что-то капец какой-то. Понамудрили, понакрутили. Прошлое, будущее, настоящее. О, все что ли? Вот так вот. Мы делали сюжет, потратили на него минут 10 пока. Остальное время бегали по какой-то побочке. Святилище. Поговорить. А где это? Дурочка-снегурочка. А, вот он. There you are. We finally made it to the temple. Oh, I just can't wait to see what secrets are. The temple is a trap? What do you mean? A book? Why, this is my handwriting. I've been trapped within this forest for decades now. Something trying to... My goodness. Yes, I agree. You've gone above and... I suppose I did succeed in this. I'm sure these... You know, Tellinger is the one who makes brash decisions. And... Так. Давайте теперь включим Summerset, трудности перевода. С мастером обрядов надо поговорить. Well, it is a lovely view. Once you put aside all... Да, ты даже не представляешь себе какие-то странности. Так, и что такое? Не-не-не-не-не. Погоди. И куда мы улетели? А, все нормально. Все в порядке. Где-то телепорт. Святилище наше. Пошли докладывать. Ну, вообще интересно был побочный квест. Я бы даже сказал, с немножко каким-то таким философским подтекстом.
Можно уже. Давай быстрее уже крути свое колесико. Лимончики. Ничего. Ягоды. Без этого никак, ребяточки. Сюжет сюжетом, а мародеринг по расписанию. Oriandra, you should have consulted me beforehand. She saw an opportunity and she took it, Arkesis. Silence, Lathan. Need I put you in chains to remind you of your status here? I'm sorry, right, Master? We should have asked permission. This escapade of yours could have been disastrous. What were you and Oriandra thinking, trusting Lathan to help us translate the ancient language? I observed what I could through Lathan's connection, but it seems to me that the Court of Bedlam is just trying to confuse us. What do you think? Should we trust Nocturnal's Earl or not? As much as it pains me, I must concur. We'll just have to make sure that once we recover the heart, it isn't allowed to... No matter whether Nocturnal's Earl spoke truth or lied. I remember that, my friend, would be a mistake. I'm sure that it is. But in that certainty, we gain an advantage. Да, конечно, я помогу. Я вообще, это моя работа. Помогать всяким крутым принцам, королям, магам и прочим типам выбираться из всякого непотребства, которое они учинили. Your wounds, they're just gone. I've always healed fast, Val. I can call you Val, right? Тренировался. Give me a moment. I'd like to chat with our friend. Of course. Then go to the Dreaming Cave. The Right Master's ready to begin. I wanted to thank you again for getting me out of Mephalah's realm. Wasn't anything like I originally imagined. No thanks to the Psijic healers. I thought they were going to slice me open to try to figure out what makes me... well, me. This might sound like a strange question. In fact, depending on how you answer it, it is a strange question. Do you... Yeah, it was terrible. One moment I'm fighting Molag Bal, and the next I'm stuck in the colored rooms without any kind of explanation. I thought I did. After the big flash of light, I remember... Oh yeah, she said I was supposed to help you stop the Daedric Prince. Fixing the Dawnbreaker was surprisingly easy, by the way, especially considering that I had never repaired a Daedric art. Questions? Not like a test. Being in the colored rooms was fun at first. I ask myself that question every day. Help you? She talked about you a lot, as a matter. I wish I knew the answer to that. I remember my father well enough. He was a Breton, but I never met my mother. Meridia only ever told me I was her vessel. I can't say I remember volunteering for that job, though. Who I am, what I am, why the amazing good looks and roguish charm if I'm just here to stomp on Meridia's enemies. Да ты самовлюбленный нарцисс, чувак. Тебе никто этого не говорил?
О, и он такой уже одетый. И в броне. Чё не начинать? Фу. We're as prepared as we can be without knowing exactly where this pathway leads. I've even said the Golden Knight must wield the reef. Пошли. Sir Darian, deal with this barrier, if you please. My pleasure. The way is open. Let's go. У меня такое ощущение, что мы там же остались. Вечно тень. Мы попали в какую-то вечно тень. Да. Блин, там потратили время на этот побочный квест. Поговорить. I'll be all right, Valcerin. Manipulate. I expected the pathway to lead to some obscure corner of oblivion. But this is Nocturnal's realm. The heart is here. I'm positive. Now that I think about it, take Darian and scout the path ahead. Look for any signs that might indicate where I hid the heart. Now, be prepared for anything. This is Nocturnal's realm, after all. Сейчас мы все найдем, чувак. И сердце найдем, и кучки, и пичи. Сейчас я только поменяю кое-что. Чтобы не мелькала эта фигня. Nocturnal's minions aren't exactly modest, are they? Not that I'm complaining. The featherless one walks the path once more. But where is the pretty crystal he carried last time? Did that bird just talk? You heard that, right? Pay the crows no mind. They're nothing but an annoyance. The crows serve as Nocturnal's eyes. She watched. I remember carrying the heart of transparent law along this path and up toward the mountain above. I remember. I don't see any alternative. Интересно, мы только мимо всех прошли. Какой мы ему путь расчистили? Мы никого не тронули практически. Да, другим персонажем. Remind me to wear lighter armor next time we have to climb a mountain. Да, средняя броня, лучше легко. Другим персонажам придется всех убивать. Ну или зелье пить. Ой, смотрите. А я вас не боюсь. А я вас не боюсь. Чувак. Что это было? Что мы там должны были использовать?
Нифига какой красавец. О, опять ворона. The featherless one couldn't resist the sea sload, not on his own. Ah! What nonsense is this? He doesn't remember. So desperate he was, he leaped at our mistress's offer. Ah! Speak. The crows. Their words. I remember fighting the sea sloat's compulsion with every fiber of my being. I remember Nocturnal appearing before me, offering to help me hide the heart away. Ладно, поехали дальше. Я не знаю, только каким образом мы что расчищаем. Ой, я не то нажал. Why are the realms of Daedric? Пусть энергия такая. Так. Be ready for anything. Так, сейчас, секунду, дрожжи. Это самое, то, что нам надо сейчас в нашей ситуации. Пивка там заварить. Я ко всему готов. У меня есть невидимость. Отлично. Кажется, мы пришли. The path ends here. Да, как наблюдателем. Remember this. Achilles, what are you saying? I'm saying I remember taking the heart Он through выкнул that сердце portal. в этот колодец, по-любому. With every step along this path, my memory grew clearer. Nocturnal offered me a spell that would hide the heart from everyone. The sea slope. I assume so. Some of the details still elude me. I remember entering my preparation. Давай, открывай. Step cautiously. Отлично. I remember very little about what lies. Че тут никого нету? Подозрительно. О, тетка. И он тут стоит, прикольно. I remember the words, but my friends, the heart of transparent law will soon be back in our hands. Херак. Heart, reveal yourself. Ganoro Derin. Your chest is glowing. Ijavil. Of course. I Что put там the он heart тут inside myself. смотрелся на Perfect просто. hiding place. Ох, ё-моё. Look, Mephala. The mortal hid the heart inside his own body. How clever. Uh-oh. Mephala and Clavicus Vile. This could be bad. But why did Nocturnal keep this from Твою us? налево. No matter. I'll take the crystal now, right, Master? Так, мастер, давай сюда. My wards! Shout! Protect me! Impressive for a mortal. But the wards won't hold long against our power. Use the sword power. Давай
давайте еще своих прислужников. Dawnbreaker is ready. Just give the command. Fight, Ikesis. Just Борись. hold on. Борись. Какой пенис. Tell me when to unleash Dawnbreaker's power. Вот чувака колбасит. Tell me when to unleash Dawnbreaker's power. Ну. Where do all these Daedra keep coming from? Да хер знает откуда. Портал какой-то. О, это щит. А чё вы на меня все? У вас нос попал. Вон еще двое, а вы все на меня лезете. Ой. Dawnbreaker is ready. Just give the command. Как его там колбасит. Command me and I'll use the sword's power. Что-то твой меч как-то слабенько, если честно. Val, promise me you'll lead. Don't even say it, Ikesis. Just keep fighting. Tell me when to unleash Dawnbreaker's power. Dawnbreaker is ready. Just give the command. They're tearing me apart. Чувак, я заметил. Stop that! I've got him. Wait, what's the... Nocturnal! How dare you interfere? Get out of my realm, princess. You are no longer welcome. The heart belongs to me. We made a deal, didn't we, mortal? Ikesis? I did what I had to. I hid the heart, even from you. The only way to retrieve it Да ты знаешь, чувак, у меня такое ощущение, что у нее с этим проблем нет. I accept those terms. We need to go, now! Dawnbreaker is ready. Just give the command. I'll protect you. А вы заколебали. Damn it! Hang on! I'll get us out of here! Dawnbreaker will protect us. I hope. Meridia's vessel. You have no power here. I'll show you power, you monster! The sword of light. I'll take that. My sword! I just fixed that! The heart is mine, and soon the crystal tower will belong to me. I no longer need Mafala or Vile. Hold on! I'm getting us out of here! Да давай, о, все отлично. Вот это поворот. Это было прикольно. Особенно, как они этим чуваком в теннис играли.
Ладно. Надеюсь, на этом все. Сейчас мы пойдем кому-то в башню и сдадим этот квест. Where's the right master? Nocturnal killed him. He couldn't stop her. No. Трындец вашему мастеру. Not possible. Очень даже possible. This doesn't make any sense. I don't believe it. I knew he was remembering things, but I had no idea he was so... Nocturnal betrayed the other princes? I'm not sure there is another way. With the heart of transparent law, Nocturnal grief does us no good unless we use it to focus our commitment. So we also need to rally our forces, my friend. А, это перчатки сиджиков. Что они дают? А, это вот стиль одежды. Ну что ж, господа и дамы, мы закончили это дело. Давайте посмотрим на журнал. Достижения. Последний у нас был ненадежный рассказчик. Не полученное. Вот, спаситель Саммерсета. А, это надо все это сделать, да? Угу. Ну это ладно. Так, тогда что у нас? Какие-то реликвии, а куда мы их должны? Я даже этого вот еще не сталкивался с этим. Так, понятно. Вот. Задание. Вот, трудности перевода. Раз. И 2. Получается, что надо 2. Свечика. Так, либо вот эти 2. Да, раз, 2, вот 3. Ходу 3. 3 задания, мне кажется, осталось. Ладно. Все. На этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До следующей серии.